This is it. Championship will be determined tonight. This ain't the amateurs no more. You got a chance to do something great, to be someone great. This is the big step up, kid. Use your feet. Keep your hands up. It's all about heart. I'm not gonna cry every time some clown gets hurt. This guy's a friggin' animal. You gotta put this guy on the canvas. Understand? The only way to the title is through me. That's what champions do. They get back up. ஹலோ மகளே வணக்கம். நான் தான் உங்கள் Balatamilgamer. ரொம்ப நாளாக என்னை தேடிக்கிட்டு இருப்பீங்க. எங்கேயும் போல இங்கே தான் இருக்கேன். பட் என்ன கொஞ்ச நாள் ரெஸ்ட் எடுத்துக்கிட்டு இருக்கேன் அப்படி கூட சொல்லலாம். ஸோ வந்திருக்க எல்லாருக்கும் ஒரு ஹை போட்டு நம்ம கேமுக்குள்ளே போயிடலாம். ஆக்சுவலாக ரொம்ப நாளாகவே இந்த கேம் வந்து விளாடணும்னு ஆசைப்பட்டுருந்தேன். ஸோ இதுக்கு முன்னாடி வந்து PS3 இருக்கும்போது ஃபைட் நைட் ரவுண்ட் 4 இது ஒன்று இருந்துச்சு எனக்கு, அது விளாண்டேன். அப்புறம் UFC விளாண்டேன். பட் ஆனால் அப்புறமா ஒரு நாள் கழிச்சு இந்த கேம் விளாட்றதுக்கான வாய்ப்பு கிடைக்குது. ஸோ காப்பிரைட்ஸ் ப்ராப்ளம் எதுவுமே நான் கவலைப்படுறதில்ல. ஜாலியாக பாட்டெலாம் போட்டு என்ஜாய் பண்ணலாம். ஸோ நம்ம இந்த ஒரு வீடியோவில் இருந்து நம்மளை கொண்டு பெருசாக வரப்போகிறதில்ல. ஸோ வந்திருக்கிறதுக்கு ஒரு ஹை போட்டலாம். ஸோ பாண்டி அருவி ஹை ப்ரோ, அஜய் எஸ்டிஆர் ஹை ப்ரோ, அனிருத் ஏகே ஹை ப்ரோ, பெஸ்ட் ஆஃப் பாக்டீரியா எஃப்எஃப் ஹை ப்ரோ, கார்த்திக் ரஃபில் வாங்க ப்ரோ, அனிருத் அண்ட் கமலக்கண்ணன் வாத்தலை வயா பிளாக்கு. ஸோ இது வந்து என்னென்னா சும்மா தான் வந்து விளாட ஆரம்பித்தேன், ஓகேங்களா. பட் ஆனால் வந்து இந்த கேம் வந்து எனக்கு பிடிச்சது. ஏன் பிடிச்சது அப்படின்னா, இது வந்து ஒரு காம்படிட்டிவ் கேமும் ஒரு ஸ்போர்ட்ஸ் கேமும் இல்லாமல் எங்கே வந்து ஒரு பெரிய விஷயத்தை கொடுக்குறது பார்த்தீங்கன்னாக்கா, இதில் அந்த கேம்பெயின் மோட்னு ஒன்று இருக்குது, ஓகேங்களா. அது வந்து நிஜமாக வேறு லெவலில் இருக்குது. கிரிக்கெட் கெரியர் மோட் கூட விளாட்லாம். ஆசம் கிரிக்கெட் ஹை ப்ரோ. அது ஒன் வந்து ஆல்ரெடி நான் விளையாடி வச்சது. இது நம்ம விளாடுவோம். ராஜ்குமார் ஹாய் ப்ரோ. ஃபேஸ் கேம் அதெல்லாம் எடுத்துட்டு செட் பண்ணல. இதோட ஸ்டோரி வந்து நல்லா இருந்துச்சு. கிட்டத்தட்ட ஒரு ராக்கி படம் பார்த்த மாதிரி You did the right thing though. You took your time and you got back up. Your father would be proud of you. That's what champions do on career mode விளையாடலாம் ப்ரோ. நான் கிரிக்கெட் ஆக்சுவலாக வந்து வேற ஒரு மோடு ஒன்று பண்ணலான்னு இருக்கேன். IPL in 100 மோடுன்னு சொல்லிட்டு ஒரு வித்தியாசமான ஒரு ஃபார்மேட் ட்ரை பண்ணலாம். வைந்தோ தைலாம் ஒரு செகண்டு. ஆக்சுவலாக என்ன ஆகுது அப்படின்னா, டிஸ்கார்டில் ஸ்ட்ரீம் பண்ணும்போது அந்தளவுக்கு ஒன்றும் தெரியல. யூடியூப்பில் ஸ்ட்ரீம் பண்ணும்போது மட்டும் லைட்டாக அப்படியே குவாலிட்டி வந்து அடி வாங்குது நிற்கிறோம் வாய்ஸ். ஸ்ட்ரீம் அவுட்புட் ஒரு செகண்ட் ஸ்ட்ரீம் மட்டும் கட் பண்ணிட்டு அப்படியே நான் ஆன் பண்ணிக்கிறேன். ஓகே, ஸ்டாப் பண்ணிட்டு திருப்பி வரும். ஓகே, இப்போ என்ன பண்ணேன்னா, கிராஃபிக்ஸ் கார்டில் வைக்காம ப்ராசஸரில் வச்சுட்டேன். கெரியர் மோட் விளாடலாம் ப்ரோ, அடுத்து விளாடலாம் ப்ரோ. What is that? Ammonia. That shit'll wake you right up. What did he hit me with? His head.
It's a penitentiary, son. That rep ain't gonna do நம்ம shit. ஹீரோ Count வந்து somebody out, யாருன்னா but you got to knock அவர் that வந்து crap அவரோட off வாழ்க்கை his ஜெயில ass. இருந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது as அவர் ஃபைட்டர். You got one round. Knock the fucker on his ass. Knock the fuck on his ass. ஒரு ரவுண்ட்ல முடிச்சிடுறாங்க. Hi, Michael. Hi, bro. இதே வந்து பார்க்க நல்லா இருக்கான்னு தெரியல. நான் விளையாடுறது ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டாக இருந்தது. பட் ஆனால் ஸ்டோரி மோட் வந்து போக வந்து நல்ல வசதியில் கொடுத்து நைட்டுக்கு முடிஞ்சா இன்னைக்கு நைட் போடு. முகமது அலியா இது இவன் பேர் வந்து ஏதோ வச்ச இதில் கரெக்ட். Congratulations on your victory, boy. You look real good out there. சொல்லிட்டு இவனை போட்டு அடிக்கிறாங்க. ஆக்சுவலி இந்த கேமில் முகமது அலி மைக் டைசன்லாம் இருக்கிறாங்க. வேறு மோடு ஸ்டோரி மோடு, அது ரியல் ஸ்போர்ட்ஸ் மோடில் அடிக்கிறாங்க. Welcome to the real world, baby! Nighty night, bitch. I don't want to die in prison. நாளைக்கு முடிஞ்சா கண்டிப்பா விளையாட போறோம். WCC 3 இல்ல. Easy now, son. Don't try to talk. Just take it easy now. You're lucky they left you breathing. I wasn't always this lucky. This Cuban is no amateur. He could have turned pro years ago. He's been the amateur champ for 9 years. 9 years. Are you gonna let him make it 10? That's right. That's why we're here. To get the gold medal. இவர் யாரு தெரியுதா? ராக்கி படத்துல வர தாத்தா. What a challenge for clickbait வைக்க மாட்டேதானே சொன்னேன். ஏன்னா இந்த மாதிரி கேம் யாராச்சும் ஸ்ட்ரீம் பண்றதா உடனே சர்பேட்டா அப்படின்னு சொல்லிட்டு clickbait வச்சு ஸ்ட்ரீம் பண்ண வைக்க. அதுதான் வைக்க மாட்டேன் அப்படின்றதுக்காக தான் நான் சொன்னேன். ஓகே ஹே ப்ரோ. 3 வருஷத்துக்கு முன்னாடி தலைவர் என்னன்னா ஒரு ப்ரொஃபஷனல் பாக்ஸரா இருந்திருக்காரு. ஒலிம்பிக்ஸ்ல விளையாடுறாரு. Joel Savone, the Cuban, has now been a 9-time champion of these World Amateur Games. Point score பண்ணு. Well, let's talk about what kind of fight this could end up being, because as far as we see it, both guys are really committed to the cause here. They want each other. Hey, look, the old times would say these guys are harder to miss than they are to hit. Halfway through this round here. Teddy, through the history of the sport, this is one of the matchups that has produced some of the more interesting fights, especially in the lower weight classes. Speed versus speed. Who's going to be the guy that uses speed better? Who's going to be able to time shots and control range? That's what I'm looking at. That's a good job by Bishop offensively. Landing his combinations is a key to victory tonight.
நான் டான்ஸ்லாம் ஆடுறேன் என்னடா பண்ற Good combination to the head. இதுல வந்து நாக் டவுன்லாம் கிடையாது ஒன்லி பாயிண்ட் தலையில அடிச்சா பாயிண்ட் Little head knocking with that right லெஃப்ட் ஹேண்டரா hand. மாறி Scores up top with a left. நக்கு Good exchange. He fires back. Good job on the two-punch combo by I'm the Andre gamer Bishop. hybrid. Good job protecting himself. 40 பாயிண்ட் லீடிங்ல போயிட்டு இருக்கோம் பேட்டில் மொபைல் இந்தியா ஆமாம் பேட்டில் மொபைல் இந்தியா அதில் நான் நீவே நான் அவ்வளோ பண்ணுறதில்ல அது விளையாட எனக்கு தெரியல நான் ஒரே கேமில் எப்பயுமே ஸ்டிக்காக Teddy, what would you recommend based on what we're seeing here tonight? Well, 2 aspirin and then go. Oh no, actually, I would say a little counter punching would be just what the doctor ordered. That's a better prescription for him. If things stay this way, Andre Bishop is going to coast into victory. He has a considerable lead against Joel Savone. ஏன் ஜெயிலுக்கு போனாருன்ற விஷயம் நமக்கு Punches in the தெரியும் game. You இதுதான் see how இந்த he just ஸ்டோரி turns over that hook. ஏன் ஜெயிலுக்கு போனோம் Reaching the halfway mark of this round. Nice work on the combination by Andre Bishop. Nice strike after catching one by Andre Bishop. கிராபிக்ஸ் வந்து 2011 கேமா இருந்தாலும் நல்லா பண்ணிருக்காங்க Comes right back at him with a left hand. Bishop's not just loading up. He's landing combination punches like he did right there. இதுல அப்பர் கட் எல்லாம் அடிக்கிறது வேஸ்ட் தான் என்ன பொறுத்த வரைக்கும் ஆனா பாயிண்ட் Took a ஸ்கோர் shot, now he gives a left. He got hit right there, but he also gave one. Solid effort by Andre Bishop. It seems to me that Bishop is right now uncomfortable with the pace that's being set in this fight. Well, he started the pace. See, that's the funny thing about it. He said it, but he might not be able to keep it up. எப்படி இருக்கறா மகன்றா Good looking right hand after he got hit. Super two-punch combo by Andre Bishop. Andre Bishop Good clean shot, returning Philippine fire. high, bro. Well done by Andre Bishop. Savone's failure to protect himself from that left hand, it's become a big story now. Yeah, and he has to understand why. He's not controlling distance. He's standing too close in front. Needs to adjust a little further out. And once again, he returns fire up top. Savone's able to land a good, solid left hand. Teddy, I'll tell you what I like out of that round from Andre Bishop. It's a building block. He has a lot to look forward to the rest of this fight now. Yeah, it's confidence. Gives him a little momentum. And it also shows you his amateur background. I mean, he showed you that he can do things inside Is this game from outside. 2011? Yes. Will teach you that. 2011 la release ana game da idu. Just like training, okay? No, last round. Okay. Clean punch underway. score points in amateur boxing. It's amateur boxing, okay. Very nice, consistent offensive attack from Professional Andre boxing Bishop against the 9-time world தலையில amateur எட்கார்லாம் game போடாம title. இருக்கு. Great work offensively, landing that combination இதுதான் by Andre அதாவது Bishop. EA கிட்ட இருந்து வந்த கடைசி பாக்ஸிங் கேம்னா இதுதான். ஃபைட் நைட் ரவுண்ட் 1 2 3 4 வரைக்கும் வந்துச்சு நினைக்கிறேன். இது ஃபைட் சாம்பியன் இதுதான் ஸ்டோரி மோடோட வந்துச்சு. That's great stuff. He fires one right back after taking one. Gotta love the work by Andre Bishop. Punches and bunches, combination up top. Bishop's hand speed is the difference here. I mean, that's what that combination was all about. Yeah, ஒரு purely 150 ரன் 200 speed. He ரன் just லீட் got கொடுத்தா off மட்டும் தான் faster. இந்தியாவுக்கு வந்து வாய்ப்பு Sooner. இருக்கு. டிரா பண்றதுக்கு இல்ல ஜெயிக்கிறதுக்கு. Oh, what a shot upstairs. He's going to have to grab on. Bishop's putting forth a little boom, 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 a three-punch combination score. They trade shots. He comes back with a right hand. An accurate left by Andre Bishop. Andre Bishop so dangerous with that accuracy. A two-punch combination landing. Oh, he took some damage, but he gave some back with the right hand.
Well-placed shot came after a nice defensive move there. Good block. Savone's done a good job there, offensively scoring with that left hand. Solid right by Andre Bishop. Lands flush with the combination. Draw ஆறது மேட்ச் வாய்ப்பு ரொம்ப கம்மி தான். ஒரு 200 ரன் அந்த போர்டாச்சு இந்தியா வந்து லீட் வச்சிட்டாங்க அப்படினா இந்தியா பிக் சான்ஸ். Now look at him. He does not look good. What a big shot. He goes down in the later stages of this round. He's going to try to survive it. For 9 straight years, the Cuban Joel Savone has dominated these World Amateur Games, but not tonight. He needs to make a comeback to catch up to Andre Bishop. Sir, don't stand in front of him. Next round, I want to see the 1-2. Jab, then right. Okay? I got more. All right. Deep breath. Nice work. Nice work. Come on. Breathe deep. Inhale. You're fighting this game. Box intelligently. Very good. Very good. You got to keep working, Andre. Keep working. Give it all you got. Okay? Don't stay too close. Work. You just look at Andre Bishop's opponent, and you can almost see it in his face that he feels he has no chance. Bishop has dominated all night long as we're here in this final round. Now it's up to Bishop. He's got one more decision to make. Does he want to just go out on the stage and take his bows afterward, or does he want to bring the curtain down? Does he want to go after it? Joel Savone was a substantial favorite here against the young upstart Andre Bishop, but Bishop is in control and headed to victory. Good right hand. Joel Savone's gone into a defensive shell, but that shell has cracks in it. Yeah, it does, and the reason why it's getting cracked is because the opponent is confident that with those earmuffs on, you know, going into that peak of offense that he is, he knows he's handcuffed, so he's putting together 3, 4, 5 punches where normally he would only throw 1 or 2, worried something's going to come back. Able to land with the right. Savone's left now getting into the mix. Fires right back at him. They're sending more than one at him now. The combo to the head. Scores well to the head with the right hand. What a damaging blow. Nice hook upstairs. Bishop's right hand scores well that time. Joel Savone showing you that sublime skill right now with that 2-punch combo. On the mark with the straight left hand. Good flush shot upstairs. Bishop's left landing well. Bishop's got a little something coming back at him. A counter punch scored. Commits to the overhand right, and it serves him well. Here's a jab by Joel Savone. That worked out really well, throwing off the right hand after getting tagged like that. Okay. Well, you should have your judge's license taken away if you don't see this one the obvious way, Teddy. If one of these judges dare go another direction with this, I want their picture up on a post office board. Most wanted poster. Yes, sir. Now, right now, what we want is to hear those obvious scorecards, so let's send it up to the ring. Andrew Bishop Olympics la vandu gold medal win பண்ணிட்டாரு. Hey SDK, hi bro. Andre, how does it feel to be named fighter of the games? It's terrific, honestly. Being voted fighter of the Yeah, games, baby. it's an honor. Gold medal, baby. Yeah. This is my baby brother, my big baby brother, Ray. Hey, big baby Bishop, I'm a fighter too, and one day I'm gonna be right where he is now. Like I was saying, it's a lot of talented boxers out here, and it's an honor just being. Hey, Bishop brothers are in the house. Big baby Bishop, what? It was a fabulous tournament. Truly exciting to watch. But even more exciting, McQueen Promotions is pleased to announce that we've just added Isaac Frost to our roster of boxing talent. Isaac, are you disappointed that Andre Bishop won fighter of the games? Disappointed.
I'm the heavyweight gold medalist. Oh, No one went the distance with me. Nobody here could ever go the ஆமா distance SDK with பார்த்து me. ரொம்ப நாள் ஆச்சு. I am the best fighter at these games. Actually நான் வந்து கிரிக்கெட் தான் ஸ்ட்ரீம் பண்ணலாம்னு வந்துட்டு இருக்கேன். Andre Bishop is game a வந்ததால talented middleweight, I'm doing but this I game. think Isaac makes a good point. Regardless, both these young men could have very bright futures in professional boxing. இந்த கேம் வந்து பார்க்கும்போது அப்படியே ராக்கி படம் தான் வந்து எனக்கு ராக்கி படம் தான் எனக்கு ஞாபகம் வருது ஆக்சுவலாக. ராக்கி படத்துலையும் எப்படி தான் இருக்கும், ஒரு ஸ்டேடியம் இருக்கும், நாக் டவுன் ஸ்பாரிங் பார்ட்னர் பிஃபோர் என்டர் ரவுண்ட். ஓ இவனெல்லாம் சின்ன பையன், இவனெல்லாம் என் கூட சண்டை போடுவாங்க. எப்பேற்பட்ட கோல்டு மெடலிஸ்ட். பயபுள்ள இப்போ வந்து இதுவா வாங்கிக்கோ. ஒரு ரவுண்ட் இடியாப்ப பரம்பரை. யோ ஏன் எல்லாருமே அதே நோ 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 திஸ் இஸ் ராக்கி மூவி. Okay. Beautiful. எனக்கு இதை பார்க்கும்போது ராக்கி படம் தான். ஏன்னா அந்த தாத்தா வந்து அந்த ராக்கி படத்தில் வர அந்த He தாத்தா certainly தான். does. இந்த ஜிம்மும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ராக்கி படத்தில் வர மாதிரி ஜிம் தான். Gus, despite our differences, I've always this said is you're one of the inspired best from trainers Rocky in movie. the business. I don't care what you say about me, Queen. Always nice to see you, பீடி Megan. தாத்தாவே ராக்கி படத்தில் வர Always nice தாத்தா to பார்த்து see தான்டா you, Russ. I'm bringing my daughter into the business. இன்ஸ்பயர் போட்டாங்க. You know how good she is with fighters. I want her to manage Andre. You're a great trainer. Why not concentrate on what ஆனால் you இங்கே do இருக்க best? நிறைய பேர் வந்து தூக்கே Megan கிட்ஸாக and இருக்கிறதுனால I ராக்கி concentrate படம் on பார்த்துருக்க Andre's வாய்ப்பு career. இல்லை. Thanks, but I think I can handle it. Isaac Frost will be fighting for a ITC title gaming within hybrid 2 company. years. I can do that for you இவன் too. தான் அவனோட மேனேஜர் Thanks, ஆக்சுவலாக. அந்த Did this old man ever get your father a title shot? He was on his way. The only way to the title is through me. Not if nobody can beat me. Oh, you think so? You don't know who you're fucking with. Dad. You've been listening to this stupid old man. Dad. You don't know who you're fucking with. I apologize. No, you have no reason to apologize. But your father, on the other hand, he chews fighters up and he spits them out. Gus, if we just... Megan, you're a good egg. But no way are we getting in bed with D.L. McQueen. I respect your decision. Lucius Palmer likes to run, but he'll get aggressive at the end of each round. He's good at stealing fights. Good luck, Andre. Thanks, Megan. என்ன இவங்க ஆக்சுவலாக இது இவங்களோட தெரிஞ்சவங்க தான் போல இருக்கு. ஆனால் ஏன் கோவப்படுறாங்க? அவன் வளர்ந்து வர்றது அவங்களுக்கு பிடிக்கல போல. ஓ இன்னைக்கு ஃபைட் இருக்கு. Good evening, everybody. I'm Joe Tessitore alongside Teddy Atlas. We have a big card for you tonight, and a lot of people excited about what we're going to bring you in moments on our undercard. It is the pro debut of the middleweight Andre Bishop. He will be going up against the KG veteran Lucius Palmer from here at the Aragon Ballroom in Chicago. Stay with us for that. The pro debut of Andre Bishop is underway. Round 1 here against Lucius Palmer. With that amateur pedigree of his, Palmer is going to be in store for quite a challenge. Remember, Bishop won the World Amateur Games. He's a gold medalist there. Teddy, the expectation in a matchup like this, a power puncher versus power puncher, is that the fight's not going to last long. But what if it does? Then what? The guy with less power is going to win because he's a guy that has a reserve in a place that he's ready to go to in case the power is not there. That's a well-scored left hand by Andre Bishop. Clean shot with the right.
Halfway through this round. Effective work with that flush overhand right. Palmer's in a there it is! He goes down for the first time. So he is able to get up to his feet after that knockdown, but Teddy, it's what's ahead that's the problem. Yeah, we're getting a peek right now into his heart, into his soul. What a great job. He gave one right back in return. Nice work by Lucius Palmer. Able to get away from that headshot with the block. And from long range, he's able to get his target he wanted. Look at that. Late going here in this round, and he goes down. Can he survive it? How does it get better than that to start your pro debut? Andre Bishop knocks out. Back here in the Friday Night Fight studios, I'm Brian Kenny. Amateur gold medalist Andre Bishop taking his first steps as a pro this past weekend on the undercard at the Aragon Ballroom in Chicago. Bishop beating former welterweight contender Lucius Palmer en route to his first pro win. Now, we've seen Palmer before here on ESPN. He's a veteran, he's no joke, and Bishop is now considered to be one of the best prospects boxing has seen in decades. By beating a fighter the caliber of Palmer in his pro debut, no less, he definitely made a statement. Andre Bishop clearly a fighter to watch. In other news, heavyweight prospect Isaac Frost scoring the second knockout of his pro career, beating another overmatched opponent on the undercard of a McQueen pay-per-view in Las Vegas. He's now 2-0 with 2 KOs. I don't believe in building a record fighting nobodies. You don't learn anything against guys like that except how to make mistakes. We ain't here to do bro. This ain't the amateurs no more. You got a chance to do something great, to be someone great, and I'm gonna help you get there. We're gonna take some fights against decent guys, and I want you to show me that you got what it takes. Because if you can stop these guys, I'm gonna be impressed. But if you can't at least put them on the canvas, I'm gonna be disappointed. Got it, kid? I want to see these guys on the floor. The time has come. All the talk is done. Now the fight is set to begin. There's Andre Bishop in the locker room, Teddy, with his longtime trainer, Gus Carisi. Of course, Gus was one who very early on tapped Andre Bishop as a fighter to watch. He said he was full of potential. Yes, he was a tremendous amateur. He won the World Championship tournament. From the State Palace Theater here in New Orleans, we welcome you to our middleweight main event. A much anticipated bout between Andre Bishop and Mike Walker. From the State Palace Theater here in New Orleans, we welcome you to our middleweight main event. A much anticipated bout between Andre Bishop and Mike Walker. For the official introductions, we send it up to the ring. We are underway here, and we've heard from everybody that speed is going to be the big factor. Walker's got it. Plenty of it. Yeah, now it's up to his opponent to come up with something. Maybe go to the body, take it away, slow him down. Solid left hand to the head. Oh, that's good stuff. Fire it right back with one of his own. Good work by Andre Bishop. Good headshot by Andre Bishop. That's a damn. Wow. Ruined in one instance. Just done. Fight over. So that's all it took. One good shot. Walker's career hits a major speed bump tonight.
Well, there were doubts about his beard. Game over, hi, bro. And those doubts were realized. Alongside Teddy Atlas, I'm Joe Tessitore. Thanks for being with us. We'll see you next. Mike Tyson fight. I was on my way, and baby brother was making his mark at amateur. Gus had been our father's trainer. He took us in after our parents died. Good. Keep that jab going. Okay, அடுத்த ரவுண்டுக்குள்ள போறோம் நினைக்கிறேன். Into the next round. At 2-0, the young upstart Andre Bishop is getting a lot of attention, and he has ours tonight. I'm Joe Tessitore alongside Teddy Atlas. We welcome you to this night of boxing here at the State Palace Theater in New Orleans. Bishop looks to start his pro career 3-0 as he takes on Wilfred Rosario. And he engages in the clinch. Hey, அப்படி போட்டால் கிடையாது. போ. போ. Teddy, what role can the fans play on the fighters, the atmosphere of the arena when they know there's two guys meeting up like the fans? An immature fighter, a less experienced fighter can get caught up. He can try to... Rosario's rocked by that punch. Rosario's knowledge of the game is showing. Big shot there. Round number one, and he's already down. And if he survives here, Joe, you wonder how that's going to affect him for the rest of the night. Because we expect him to be aggressive. Will he be tentative from now on? 1, 2, 3, 4. Rosario's corner needs to really get to their man after this round. They need to treat him after that knockdown. They also need to give him some sound advice. What's the advice you give him? Well, first of all, if they're going to get the chance to get to him, he better move his head. But the advice I would give him is, hey, you go out this next round and you kill some time. Tie him up a little bit right from the beginning. Don't worry about losing the early part of the fight or the early part of the round. Just get yourself back together. Big shot. This is going to take some guts to get up from this. Once again, he goes down. இதெல்லாம் நல்லா காட்டுறாங்க. நல்ல அனிமேஷன். ஏந்திரோன்னு நினைக்கிறேன். I kept winning fights. I got people's attention. Hey. இது அந்த அவனோட பொண்ணு தானே வந்து பேசுச்சு. My father told me to find out what it'll take to make you change your mind about working with us. It's easy. Yeah? Yeah. All you gotta do is change Gus's mind. What's that all? You don't have a say in this? Sure I do. I say Gus is my manager. And I guess I'm gonna have to change Gus's mind. Good luck with that. Thanks. Oh, by the way, I was by Keyshawn Hayes' camp the other day. His trainer thinks you're a sucker for the left hook. Keyshawn says he's dropping you with it. Yeah? Well, Keyshawn Hayes entitled to his own opinion, isn't he? ராக்கி படத்துல நம்ம தாத்தா எப்படி ஃபுல் சப் இதுல எத்தனை பேர் ராக்கி படம் பார்த்துருக்கோம்? Come on. Tell me guys. We welcome you to Atlantic எத்தனை பேர் ராக்கி படம் Boardwalk Hall for How the many? East Coast debut of the young upstart Andre Bishop. Tonight the 3-0 middleweight will be taking on the hard-hitting Keyshawn Hayes. Joe Tessitore alongside Teddy. நல்லா இருக்கு ஏன் ஷாடோ எம்ஆர்ஜே போய் ராக்கியோட எல்லாவோட இதுவும் பாருங்க ப்ரோ. கொஞ்சம் படம் ஸ்லோவாக தான் போகும் பட் லவ் இட். அந்த காலத்தில் வெறித்தனமாக பார்ப்போம். ராக்கி படத்தில் ஒரு மியூசிக் ஒன்று வரும் வேற லெவலாக இருக்கும். All right, fellas, let's have a good clean fight. Touch him up and let's go. This guy's got a mean left hook. He's going to try and catch you with it early. அவன் லெஃப்ட் ஹூக் பயங்கரமாக அடிப்பானோ. அவன்கிட்ட இருந்து தப்பிச்சு அவனுக்கு ரைட் ஹூக் கொடுக்கணும். Well, they've been waiting for this moment and now they get it. வாய்ஸ் மாறிடுச்சு தலைவர், வாய்ஸ் மாறிடுச்சா? என்னங்க இதெல்லாம்? அவன் லெஃப்ட் ஹூக்ல கான்சென்ட்ரேட் இந்த ரைட் ஹூக் வாங்கிக்கோ. இந்த வாங்கிக்கோ.
Two guys that can really take each other out. What's the best means of defense? Well, if one guy says to himself, I'm not the power puncher, then he has to be smart. He has to be technically solid in all areas. He's going to have the edge. Hayes is banged by a... Did you see that? He goes down. Now he's got to beat the count of 10. மான் கராத்தே மாதிரி இருக்குமா ப்ரோ? மான் கராத்தே மாதிரி இருக்குமா? ராக்கி படையா? இங்கிலீஷ் படையா அது? Now up he gets. And if he wants to stay up, he's going to have to grab on, kill a little time. The other day when we were talking. Oh, and there you go. Perfectly executed combination. Hayes is down. He's going to have to beat the count. 4-0 never looked so good. A knockout win for Andre Bishop over Keyshawn Hayes. Bishop புகழின் உச்சத்துக்கு போய்கிட்டு இருக்காரு. ஒரு காலத்துல ராக்கி படம் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா விஜய் டிவில சண்டே ஆனா ஹாலிவுட் மூவி போடுவாங்க. Friday Night Fight Studios, we have an update on the career of rising star Andre Bishop. And while he certainly hasn't taken an easy road so far in his career, Bishop is poised to have his coming out party against top 15 middleweight contender Ricardo Alvarez, something virtually unheard of for a prospect with so few pro fights. Number 1 position போய்ட்டோம்னா the fight will take அந்த place in ஐசக் Alvarez's ஃப்ராஸ்ட் hometown கூட of சண்டை Chicago, போடுவோம். அப்ப 15 although பேர் we நம்ம can அடிச்சு expect a மேல few போறோம். fans to make the trip from Philly. மொட்டை வந்திருக்குது. What can I do for you, Mr. McQueen? அடியா பாத்தியா? Hey, I have to tell you something. அவன்கிட்ட About ஒரு your விஷயம் father. சொல்லணும். Before he died, he and I agreed to a deal. I was going to get him a title shot and let Gus stay on as manager. Sadly, he never got a chance to tell Gus about it. I'll give you the same deal. Keep Gus as your trainer and manager. I'll promote your fights. Megan's young. She's got other fighters. And think about your brother. What about my brother? Raymond's got talent. Not your kind of talent, but he's big. You see how big he is? He could be heavyweight champ someday. Isaac Frost looks unbeatable now. God, who knows? Be smart, Andre. Let me take you and Raymond to the top. Look, Mr. McQueen, I don't appreciate you talking about my father or trying to get me to go behind Gus's back. Stay away from my brother and stay away from me. Are we clear? என்ன சொல்றான்? கஸ்ஸ வந்து இதுவா இருக்க You கூடாது have no சொல்றான். கோச்சா idea இருக்க who you're கூடாதுன்றான். fucking with, கஸ் kid. ஏதோ சொன்னான். என்ன சொன்னான் கரெக்டா கவனிக்கல. கஸ் வந்து கோச்சா இருக்க கூடாதுன்னு சொன்னானா? Oh, அத அவன் good luck பையனை with தம்பி வச்சு Alvarez. பிளாக்மெயில் பண்றான். அவன வாழ்க்கையில I got a பெரிய ஆளா feeling பண்றான். it's not going to be your night. இன்னைக்கு நைட் இது கிடையாதுன்னு சொல்றான். இன்னைக்கு நீ தோத்துருவேன்றான் அப்படின்னு நினைக்கிறேன். Good evening, everybody. Joe Tessitore and Teddy Atlas welcoming you to the Aragon Ballroom here in Chicago, Illinois for a much-anticipated main event. Ricardo Alvarez is an established contender. Andre Bishop is a hot rising prospect. Let's have a good, clean Will fight. Bishop shine in the spotlight? Well, everything he's done throughout his career, from the amateurs to this moment now, have prepared him for this moment. Little head hunting with the left. Well, it's very easy to see here. You have one fighter who has a distinct advantage in terms of the reach. What do you have to do when you're fighting a guy who you know can bring that long arm out and get there before you can? Joe, there's two ways to deal with a taller fighter. One is the traditional way. Just tuck up, get a good defense, and make sure you start working your way in. Slip the punch, take that height advantage away. Bring your legs. The other is to step out, believe it or not. Elicit the taller guy to give up his height. Make him come to you. Committing now to the left hand. Good straight shot. Good looking uppercut that time. 90 seconds to go here in this round. 90 seconds தான் இருக்கு. அதுக்குள்ள பையன் புள்ளை படுக்க வைக்க பார்க்கலாம்.
And now targeting his opponent with the overhand right. That's a good job by Bishop offensively. Landing his combinations is a key to victory tonight. Up top with the right hand. Teddy, I don't think he's got visions of sticking around too long. He's landing power punches early. Yeah, he wants to make it a quick night's work. Career mode விளையாடலாம் bro அடுத்து. அது தனி ஸ்ட்ரீமா போறேன் கண்டிப்பா. That's a stinging right hand by Andre Bishop. Right on the mark with the hook up top. A flush hook scores well for him. Well timed, well placed uppercut there. I think Bishop scored really well there. He just damaged his opponent with that power shot upstairs. How is this strategy? Judges ain't even watching this fight. I can see it in their eyes. McQueen fucked us. We're not winning any decisions tonight. Means you gotta knock this guy on the canvas. Understand? Knock him on his ass. Here we go. Round 2 is underway. Way to block there. They both decide to bring it. Nice combination, landing more than one. Both were able to score. Working his way on the outside and working well. He just stunned his opponent. And his opponent got caught wide because he was standing in front not doing nothing. If you're not going to work, get out of range. Don't let your opponent work. Committing to the combo now, both land. Good solid right hand by Andre Bishop. Oh, you see him with the left of the head there? Takes one, gets one. Good work by Andre Bishop. Now he ties up there. Happy birthday, Veera Super Bro. Flush shot, it was the overhand left. Solid right by Andre Bishop. Good left hand able to land. That is a strong uppercut there. Voice increase பண்ணுங்க voice increase பண்ணுவோம். Okay, game sound வேணா குறைச்சுக்கலாம். And the bell rings, signifying the end of the round. You're fighting on the inside. Okay, என் voice கரெக்ட்டா இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். I want you to use the ring and keep your distance. You gotta watch the water in the corner. Too much. Knock down Kenny, I பண்ணுங்க. gotta be honest with you. Based on what we saw in that last round, I didn't think we'd be broadcasting this round. I thought the fight would be over. It may be soon if his opponent can jump on him. It stands மாத்தோம். I don't think it can last Left much hand longer. மாறறோம்பா. Maybe this is the moment where you expect your opponent to come after you fast. Maybe you grit yourself, you play. பயம்பளுக்கு மூஞ்சி வந்துச்சு ஆல்ரெடி. That's not going to be easy to survive. He is stunned. Hi Sanakumar, hi bro, welcome bro. Cricket 19 வந்து இன்னைக்கு வேலை இருக்கு கொஞ்சம் வேணா நான் சாப்பிட்டு வேணா போறேன். Lands a big hook to the head. He is not in good shape. He could Game be on price. the deck in moments. இது வந்து PS3 கேம். உங்களுக்கு வந்து CD வந்து லோ காஸ்ட்ல கிடைச்சதுன்னா வாங்கிக்கங்க. CD தான் ஆக்சுவலா நீங்க வாங்கணும். There you go. பாத்திரம் நினைச்சி ஹே தமிழ் கேமர் பதி ஹை ப்ரோ வெல்கம் ப்ரோ.
there are opportunities that are here for him, aren't there? Yeah, counterpunch opportunities because he got an opponent who's walking in a little bit. Now he has a chance to start to chuck something back. That's a big right hand there. Oh, he's hurt right there. He is hurt. You know, his opponent's doing a good job of just being patient now and looking for that one good shot. Well, you know, the lens... He is damaged badly there. He may hit the floor. ஐயா அந்த செகண்ட் ஹோல்ட் பண்ணிட்டான் பயபலகை கிறுகிறுன்னு வந்துருச்சு அப்பு சையா சூப்பர் போத் தமிழ் கேமர் பத்தி வேற லெவல் ஆக்சுவலா இது வந்து என்னன்னா இது இட்ஸ் எமுலேட்டர் கேம் ஓகேங்களா இட்ஸ் எமுலேட்டர் Game crash ஆயிடுச்சு வாயா சென்னை தமிழ் நெக்ஸ்ட் ரைடு பண்ற லிஸ்ட்ல என் நேமும் பண்ணிக்கோங்க சூப்பர் என்ன கேம் விளையாடுறீங்க எப்பயுமே EA Sports இந்த சவுண்ட் கேட்டு ரொம்ப நாள் ஆச்சுல EA Sports it's all into the game Kenny back here in our Friday Night Fight studio. Oh my God. We have an update on the career of rising star Andre Bishop. And while he certainly fight hasn't taken an easy road so far in his career, Bishop is poised to have his coming. Cricket, not so Good evening, everybody. Joe Tessitore and Teddy Atlas welcoming you to the Aragon Ballroom here in Chicago, Illinois for a much-anticipated main event. இதுல கொஞ்சம் ப்ராப்ளம் இருக்கு அடிக்கடி கேம் பாத்தீங்கன்னா கிராஷ் ஆகுது Andre Bishop is a hot rising prospect. Will Bishop shine in the spotlight? Well, everything he's done throughout his career from the amateurs to this moment now have prepared him for this moment. Little head hunting with the left. Let it go. What does the jab offer him here? Victory. It's as simple as that. It sure is. Bishop's advantage is in the speed category. He's a mover. He's an elusive target. Well, his opponent has one advantage. One thing that can take that speed away. That is timing. He better understand Max Cricket 19 அப்புறம் small games like super bro mixer game பண்ணுங்க. It's good for future. Power punch able to land. We're early on in this fight. He's going for it. Yeah, you wonder if he's got a car waiting outside. Up top with the right hand. ஆல்ரெடி 5 well placed, well timed combo up top. That's what Andre Bishop wants to do right there, land the right hand. And now he's targeting upstairs. ஒன்னு அடிச்சாலும் ஹெவி அடிக்கும். You see he comes over the top with that right hand, a real solid shot. Job. It was sudden, it was fast, it was direct by Andre Bishop. Finish with the hook. Zones in on that overhand right. Keep moving. Gotta see you. Kid, the judges ain't even watching this fight. Hey mama, how are you? Hey man, how are you? Queen fucked us. நல்லா இருக்கேன் bro. நீங்க எப்படி இருக்கீங்க? Tonight. Hey, Pubsir. Welcome, welcome. Understand? Knock him on his ass. Here we go. Round 2 is underway. இன்னும் கொஞ்சம் அப்படியே தலைவர் எனர்ஜியோட வந்திருக்காரு நினைக்கிறேன். அந்த எனர்ஜி நான் ஆல்ரெடி ஏன் லைவ் பண்ணலன்னு ஒரு வீடியோவே போட்டிருக்கேன் ப்ரோ. ஏன் லைவ் பண்ணல? லவ்லி மூமெண்ட்ஸ் ஹாய் ப்ரோ.
polished right hand to the head. Working his way on the outside and working well. He just stunned his opponent. And his opponent got caught wide because he was standing in front not doing nothing. If you're not going to work, get out of range. Don't let your opponent work. He takes a shot and then commits to giving one right back. Defense that time. It was intended to the head. Good shot to the head with that right hand. He is not in good shape. He could be on the deck in moments. Blocks away that headshot. Huge right hand comes crashing home. வாங்க சந்தோஷ் bro. He is damaged badly there. He may hit the floor. இன்னும் 20 செகண்ட் தான் இருக்கு. அதுக்குள்ள படுக்க வைக்கணுங்க அவனை. இன்னும் 13 செகண்ட். ஒன்னு வாங்கிக்கோ. ஒன்னு. இந்த 7. இந்த 5. கீழ விழ மாட்டான். அடுத்த ரவுண்ட் வரைக்கும் வெயிட் பண்ணுங்க. I did not saw you can tell me in short and sweet. அது ரொம்ப சின்ன வீடியோ தான் அந்த வீடியோ. ரித்திக் சரண் ஹாய் bro. He's very good at fight making sure he's the master of distance. Takes one, gives one. The right hand scores well. tired. That if he pulls this trigger, he's hitting that target. His accuracy is great. Well, that's part of his ability. You know, I mean, it's not just his hand speed and he's technically good. You know, he's got a little bit of pop, but he knows when to throw. See, that's important, Joe. Knowing when to let the hands go. He knows exactly what time it is. Oh, he is stunned. He could go down. Good left hand by Andre Bishop. Oh, he's hurt right there. He Thank you, bro. Subscribe his opponent's doing a good job of just being patient now and looking for that one good shot. That's a big right hand there. He turned things around, and now his opponent has to be asking himself questions. Yeah, he's got to be saying, what do I have to do to get rid of this guy? Thank you, Shadow, for membership. He is absolutely affected by that right hand. Never saw it coming. Worst kind of right hand you can catch. He should tie up here. Thank you, Shadow, for 100 rupees donate. Thank you so much. To the head he goes with a left hand. And he just holds on there. Game mundu FPS la korayidi. Eddie, there are opportunities that are here for him. Balatamilg hi bro. Counterpunch opportunities because you got an opponent who's walking in a little bit. Yeah, slow avudhu. Okay. என்ன ஆகுதுன்னா ஏதோ ரீப்ளே ஏரர்லாம் வந்துட்டு இருக்கு. ஆனால் ஸ்லோவாக வருது. ஹேய் கிராஃப்ட் நல்லா இருக்கு. ஆமாம் கேம் பார்க்க இந்த கேம் வந்து 2011 வந்துச்சு. ஆனால் EA ஸ்போர்ட்ஸ் இதுக்கப்புறம் தயாரிக்க மாட்டேங்கிறாங்க. EA ஸ்போர்ட்ஸ் பண்ணுற தப்பே வந்து ஃபிஃபாக்கு மட்டும்தான் அதிகமாக திருப்பி விடுறாங்க தவிர மற்ற சில ஸ்போர்ட்ஸ் கேம் விட மாட்டுறாங்க. கிரிக்கெட் கெரியர் மோட் பண்ணுறோம் ப்ரோ கண்டிப்பாக. என்ன நாக் டவுனே ஆகலையே. Here we are at the start of another round. A round that could simply add on to a new direction and a new course that this fight has taken. I really liked what he was able to do in that last round. Now he's behind on the scorecards, but Usara block பண்ணிக்கறா. Usara block பண்ணிக்கறா. Well, you get the sense that it's starting to become his kind of fight now. Bishops is doing very nicely on the outside here in this fight. Well targeted. Okay bro, கண்டிப்பா subscribe பண்றோம் bro. Was a left hand that came raining in on him. He does not look good right now. Oh, a big shot comes home for him. Can he beat the count? I don't think so here, Ted. Match முடிஞ்சு போச்சு. I know where they got that saying, falling like a sack of potatoes. Yeah. 11-0. We were ready to make a move. My future looked bright. Tell me what happened. இது அவளே நான் வந்து நல்லா தான் இருக்கேன்.
Nice place. இவங்க வேற வந்துட்டாங்க. The gym's closed, fellas. We didn't come here to work out. இந்த கேம் வெறும் 4 GB தான். Came to have a little talk. என்னத்துக்கு இவன் வந்து அடிக்கிறானுங்க? இவனுக்கு வந்து ஆக்சுவலா அவன் பக்கத்துல இருந்த Shadow, thank you so much for 30 rupees donate. Thank you so much. Today's special. தெரியல. காலையில கோதுமை தோசை. They were McQueen's thugs, but they were cops. Dirty cops. Dirty cops. Okay, இவன் வந்து வின் பண்ண கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு அவங்க ஆல் செட் பண்ணி இவன் வந்து சுட ட்ரை பண்ணா நான் கைராகி எடுத்து இப்படி பண்ணிட்டாங்க. Before we get into tonight's action, some shocking news this week involving middleweight prospect Andrew Bishop, ஒரு கோல்ட் மெடலிஸ்ட். அவன் இப்ப ஜெயில்ல போட்டுட்டாங்க. அந்த ஜிம்மையும் க்ளோஸ் பண்ணிட்டாங்களா? Details remain spotty, but the word is there was an altercation in the late hours of the evening between Bishop and the police at Carisi's boxing club, the gym where Bishop trains. Thank you so much, Shadow. The word of 2 decorated police officers was all it took. My dream. இதுதான் வந்து கேம் ஸ்டார்டிங்ல இருந்துச்சு. Everything was taken from me. கேம் ஸ்டார்டிங்ல தான் வந்துச்சு. அதனால தான் அவன் ஜெயிலுக்கு வந்திருக்கான். அவன் கையை அடிச்சு உடைச்சிட்டாங்க. Nobody could help me. I had to help myself. வர்ற ஒத்த கை வச்சு. I couldn't let this place beat me. Tattoo. I did what I had to do. பத்திரியன்றா. ஷானக். I fought. So ஜெயிலுக்குள்ளே வந்து பிராக்டிஸ் எடுக்கிறாப்ல. சொல்ல முடியாது இந்த கதையக்குள்ள 3D படமா எடுத்தாலும் எடுத்துருவாங்க கொஞ்ச நாள் கழிச்சு. நல்லா இருக்கு அந்த கதை. Those crackers been talking so much about kicking your ass, they think they can take you one-on-one. I had to agree to some conditions, though. Bare knuckles. No refs, no rounds. You fight until somebody quits. Or can't get up. ஒய்யா அந்த மொட்டையை நான் திருப்பி அவனை சண்டை கூப்பிட்டேன் சொல்லி அனுப்புங்க மாஸ்டர். இந்த மொட்டையா தான் ஐயா ரிங்குக்கு வெளியே வச்சு அடிக்கிற இன்னைக்கு ரிங்கு கொல்லையே வச்சு உள்ள சதைக்கிறண்டா அப்படின்ற மாதிரி மைண்ட் வாய்ஸில் பேசுறாரு. அதெல்லாம் நான் தான் டப்பிங் கொடுக்குறேன். ஆனால் அவர்லாம் எதுவுமே சொல்லலை. மொத்தத்தையும் அந்த ஒரு பார்வையிலே பார்க்குறாப்புல அவனை அடிச்சு ஒடிச்சிடு அப்படின்றாரு. நம்ம போச்சு. அவரும் ஒரு மொட்டை தான். வாடா நோ ரூல்ஸா? இந்தா நோ ரூல்ஸ்னா நோ ரூல்ஸ்னா இந்த வாங்கிக்கோ. இந்த வாங்கிக்கோ. நோ ரூல்ஸ்டா. என்ன படுக்க வச்சு அடிச்சிக்க. இதுமே நீ படுக்காத மாதிரி பண்றதா. இந்த வாங்கிக்கோ. வாங்கிக்கோ. அடிக்கிற அடியில கீழே இருக்கிறது ரெண்டு வாயில வர்றதா இல்லையா பாத்துக்கோ. இந்த வைக்க நோ ரூல்ஸ். மொத்த வெறி. ஆனால் ஃபர்ஸ்ட் இருந்ததுக்கு இப்போ உடம்பு வந்து பயங்கரமாக ஏற்றிட்டாமல இருக்கு நம்ம ஆளு. கவர்ந்து ஏந்து வரான். இன்னும் திருப்பி ஏந்து வரான். ஓ இந்த மோட்டார் லைட் சாய் ப்ரோ. கேரேஜ் அவ்வளோதான். பயப்பட எங்க ஸ்டார் பச்சை குத்தியிருக்கா அவர். அவ்வளோதான் முடிஞ்சு வச்சு. சரண் ஹாய் ப்ரோ.
உள்ள போப்பா. அவங்கள யாரோ பார்க்க வந்திருக்காங்க. ஏய் தம்பி நீதானா? What's this I hear about you signing with D.R. McQueen? No way, Adrian. Yo, Manikandan mana hai bro. Gonna do the same thing. And you believe that? I believe this. Yo, Mr. McQueen has done a lot for me. And Dre, I'm gonna be smart. I'm gonna let him keep doing what he's doing. Raymond, you'd be smart to stay away from McQueen, man. I always wanted you. I ain't you, Dre. I'm me. I'm a heavyweight, Mr. McQueen. Mr. McQueen believes I can be the champ. The champ. I'm going for it, brother. அவன் சாம்பியன் அவன் என்கிட்ட ஏமாத்தி அவங்க அண்ணா பேச்சே கேட்க மாட்டேங்கிறான். ஆர்பி பண்றேன் ப்ரோ. இது ஸ்டோரி கேமா? ஆமா ப்ரோ. Gus can't give me a shot at the title. Mr. McQueen can. Dad realized that too late and I can't make that same mistake. I got to do what's best for me and not what's best for Gus. Dre. இவனை நல்லா மைண்ட் வாஷ் பண்ணி ஏமாத்திட்டாங்க ப்ரோ. It's like that. It's like that, Dre. It's like that. அவங்க அண்ணனை நம்பாம அந்த மெக்வீனை போய் நம்புறான் அவன். என்ன பண்றது? Gus retired from boxing. Isaac Frost became heavyweight champion. Baby brother was fulfilling his dream. And here, it's the same old business. Time to skin another head. நான் திருப்பி சண்டை போட கூப்பிடுறீங்களா? நான் அதை மொட்டை அடி வாங்கினா திருப்பி வரான். ஓ இது வேற வேற. ஓ அதே டீம்ல இருக்கிற வேற ஆளு. ஓ ஐயால வாடா 3 பேர் சேர்ந்து அடிச்சிங்களா? வாடா வாடா. இந்த உனக்கு 2 பேர் வாங்க. ஓ அன்னைக்கு என்ன பாத்ரூம்ல வச்சு அடிச்சிக்கல வாங்கிக்க. Salta entra. Oh, நமக்கு ஒன்று வச்சாண்டா. ஓ வெளில வந்துடுவான் போல இருக்கே. கட்டி பிடிச்சிக்கிற போடு. இன்னும் ஒரு அவங்க கூட்டத்துல ஒரே ஒரு மொட்டை தான் இருக்கான். அடுத்து நீ தாண்டா மொட்டை. Hey motherfucker. This shit isn't finished. இது இன்னும் முடியல. தெரியும். உன்னை படுக்க போட்டதாண்டா முடியும். Get your boy ready. Whoa, whoa, whoa. He just had a fight. He ain't had time to rest. I don't fucking care, Ace. ஒத்தரசமான புரியல. சுத்து சண்டை. இப்பயே வச்சுக்கிறியா இல்ல அப்புறம் வச்சுக்கிறியா? Fuck it. Let's go. இப்பயே ரெடிடா நான். நான் சிரிக்கிற. உங்க ஆள் 2 பேர் விழுந்து ஆள் 2 பேர் படுத்திருந்தோம் அவனுக்கு தைரியம் வருது பத்தியா? இந்தா. என்ன கேரா இருக்குடா?
கட்டி பிடிச்சுக்கிறேன். நான் கேரா இருக்கா? வா வா. வாங்கிக்கோ. போட். ரோசா ஒத்தரசா. ஓகே. ஜெயில் விட்டு கிளம்ப வேண்டிய நேரம் வந்துருச்சு. I lost my youth. ஜெயில இருந்து ரிலீஸ் ஆயாச்சு. ஓகே மாஸ்டர். பாய். Now what? பழைய ஜிம்முக்கு போறோம் இப்போ. Baby brother got me a job as an assistant trainer. Assistant trainer. Listen for the bell, man. Relax. Potter boy. Very lucky for an ex-con to have a job. That's what I like to see. A brother taking care of his brother. Andre, welcome back. Hey, Mr. McQueen. Raymond? Andre, you remember The Mr. Franco? Andre. Mr. Franco has retired from the force. அவன் தான் ஜெயிலுக்கு போறதுக்கு காரணமா இருந்தவன். Must be a big change for you. Hope you learned to stay out of trouble. Now he's learned his lesson. ஆபத்துட்டு ஒழுங்கி இருக்கு அவருக்கு தெரிஞ்சுக்கோ அப்படின்றான். Andre, I'm sorry the way things worked out for you. But I've been taking good care of Raymond while you were away. We can't afford distractions. அது ஒரு கோல்டு மெடல் வின் பண்ண ஒரு பாக்ஸர். இப்போ அவன் ட்ரெயின் பண்ண அதே பாக்ஸிங் ஸ்டுடியோவில், தட் மீன் ஜிம்மில் இவன் வந்து ஒரு என்ன சொல்றது, இந்த மாதிரி எடுபடி வேலை பார்த்துக்கிட்டு இருக்கான். Good just to be back in the gym. ராக்கி படத்துல இதே மாதிரி தான் நடக்கும். Baby brother doing his thing. சொத்து பணம் எல்லாமே அவனை விட்டு போயிடும். இது அந்த இவனோட பொண்ணு, மெக்வீனோட பொண்ணு இதுதான். Hey, weight in your lead foot. Turn your hips more. It'll increase your power. There you go. Thanks for the advice. This gym's got a reputation. I can't have people looking in here see me slapboxing. Jokes, huh? Nice. I was starting to think you didn't like me. Yeah, well, being on the outside takes some getting used to. Guess I'm still adjusting. I like you just fine, Megan. Always have. Facebook agreement is over. அது எப்போ ஓவர் ஆகி 10 மாசம் ஒரு வருஷம் ஆகுது. I never liked Mason Brooks. What the fuck was that, Brooks? You're supposed to be sparring. Oh, fuck you, has-been. This shit wasn't low. Sparringல வந்து அடி வெயிட்ல குத்துறியாடா. You ain't even a fighter no more. Why don't you go clean some toilets or something? போய் பாத்ரூம் கக்கூஸ் கழுவுடா. இங்க வந்து ஃபைட்ட வந்து பேச வந்துட்டான். முன்ன பின்ன ஃபைட் பட தெரியாதவங்க. That's right, bitch. அப்படின்னு. Go clean them toilets. Yeah, I left something மாமாவுக்கு கோவம் வந்துச்சு. நிஜமாலே வந்துச்சு. What? You want to do something about it? என்ன ஏதாவது பண்ண போறியா அப்படின்னு கேக்குறான். Get out of the ring, Raymond. அவங்க தம்பியை வந்து ரிங்க விட்டு வெளியே வான்னு சொல்றான். Raymond, get out of the ring. ரிங்க விட்டு வெளியே போடா. இன்னைக்கு அவனுக்கு பாக்ஸிங்னா நான் என்னன்னு சொல்லி தரடா. என் தம்பியை நீ அடி வயித்துல அடிச்ச. இந்த அடி வாய்க்கு அடியில. நெஸ்கே போறான். உனக்கு இன்னைக்கு கலங்க வைக்கிறடா. பண்ணி மாதிரி வளர்ந்துட்டாங்க நம்ம ஆளு. ஆனா இந்த வாங்கி. Do you want to see dancing girls? அப்படின்னு. ஆனா இப்ப அந்த எபிலிட்டிலாம் என்ன விளையாட நினைக்கிறேன். ஒன்லி ஹூக் மட்டும் தான் ஒர்க் ஆகுது. நம்மளுக்கு ப்ராக்டிஸ் இல்லைல்ல, ரொம்ப ஸ்டாமினா சீக்கிரம் குறையிறாப்புல. இந்தெல்லாம் ரெண்டு அடி வச்சலாம்.
இப்ப தெரியுதா எப்படி இருக்குன்னு? ஐயோ, அவன் அடிச்சு படுக்க தான் போடணும், மெயின் பாயிண்ட் அடிக்க கூடாது போல இருக்கு. ஐயோ, தெரியாம குத்துட்டான். Stamina. பைபிளுக்கு ஸ்டாமினா இல்லை. ரொம்ப ஜெயிலெல்லாம் நல்லா தான் விளாண்டேன், இப்பயே நல்லா விளாட மாட்டேறேன். இந்த அங்கே வெள்ளைக்காரங்க கிட்ட மட்டும் தான் சண்டை போடுவியா, அந்த கருப்பு அவங்க சண்டை போட மாட்டியா? வைக்கிறான் பாரு மூஞ்சிலே. பயம் பண்ணுது, ஓவராக மூச்சு வாங்குது. இப்போ முடிச்சு விட்டுறேன். கீழே சண்டை என்ஜாய் பண்ணுற போது ஒரு டைம்ல இல்லை, பாட்டு இது பண்ண வாங்கி அப்பர் கட்டு போடு, கீழே ஒன்று மேலே ஒன்று. I heard you beat up one of my heavyweights. Heavyweight player அடிச்சிட்டியாமே. I'm sorry. All right, we were sparring. I didn't want to. Mason Brooks is an asshole. He needed that beat down. I like him better already. In that case, I'm happy to help Mason. KCRP என்னாச்சு? KCRP is there, Sakti bro. Mason's a ranked heavyweight. You whipped a ranked heavyweight. You're still in great shape, Andre. I can get you work as a sparring partner. Are you serious? Antoine Barr's camp starts in 2 weeks. இன்னும் 2 வாரத்துல ஏதோ ஒரு கேம்ப் ஸ்டார்ட் ஆகுதாம். அந்த கேம்புக்கு நம்மள அனுப்புறோம்னு சொல்றாங்க. இன்னும் பயபிள்ளைக்கு வந்து ப்ரோ போரிங் இன்னசென்ட் பாலா கேமிங். நீங்க எவ்வளவு நேரமா இந்த கேமை பாக்குறீங்க? எவ்வளவு நேரமா இந்த கேமை பாக்குறீங்க சொல்லுங்க. எவ்வளவு அடிச்ச அடியில வந்து கதி கலங்கிட்டான் ப்ரோ. இடியப்பா பரப்பு இப்போ வந்தால் கட்டி பிடிச்சிக்கிறேன். வாக்கிங்னா இப்படி தான் இருக்கும். ப்ராக்டிஸ் செக்ஷன் அவங்க பாடியில் மட்டும் தான் அடிக்க சொல்லியிருக்காங்க. ப்ளீஸ் 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 டபிள்யூடபிள்யூலாம் ஆல்ரெடி விளையாடி இருக்கிறோம். இந்த கேமை நாங்கள் இப்போ தான் விளாட்றோம்.
1 hour தான் லைவ் போட்டிருக்கோம். மணி 2 ஆச்சு. 2:30க்கு நான் கிளம்பிடுவேன். That's it. ஓடு உடம்பே அதிர்றதா நாளைக்கு ப்ரோ ஓகே என்ன பாருங்க கூப்பிட்டியாமே உட்காந்து வா பேசலாம். You sparred with 2 heavyweights and you whipped both their asses. 2 heavyweight championship heavyweight players-ஐயும் நம்ம வந்து படுக்க போட்டோமா, ஸ்பேரிங்லேயே படுக்க வச்சிட்டோமா. I still want to be your manager, Andre. கண்டிப்பா போடலாம் ப்ரோ. WWE. How's your father? Mohammad Ibrahim bro. I no longer work for DL. We have philosophical differences. But I can get you a license and I can get you a fight. If you want to fight. Of course he wants to fight. It's in his Hey, blood. Tata vantare. I'm coming out of retirement too, kid. நான் ரிட்டையர் ஆயிட்டேன்னு நினைச்சியா? நான் ரிட்டையர்மெண்ட் ஆக மாட்டேன்டா. Jailhouse boxing makes you tough, but it ain't professional. You know that, kid. You're a heavyweight now. Heavyweight is a different இவ்வளவு நாள் நீ ப்ரோ லீக்ல இருந்த, இப்போ இனிமேல் நீ ஹெவி வெயிட் சாம்பியன்ஷிப் மோத வேண்டியது தான் அப்படின்னு சொல்றாரு. இனிமேல் நீ மோதுறது எல்லாருமே ஹெவி வெயிட் தான். இவன் கிட்ட தான் மோத போறேன். என்ன இட்டாலியன் மெக்சிகன் இனிமேல் நாம ஹெவி வெயிட். எங்க இது? லண்டனா? மெக்சிகோ. ஓகே, மெக்சிகோ சிட்டியில் இப்போ ஃபைட் நடக்குது. பட் இதா கேம் செம கிராஃபிக்ஸ் ப்ரோ. ஓகே, 2011 வந்த கேம் ப்ரோ இது. மெக்சிகன் ஃபைட்டர். Okay, guys. We went over the rules in the dressing room. Let's touch gloves. Everybody's been waiting Win the first heavyweight championship. Okay. Now they do as round 1 is underway. Well, you tell me. நம்ம ஆள் நேம் வந்து ஆண்ட்ரா பிஷப். You see them in front of you. நீ அடிச்சிருக்கலாம் அடினா, அப்ப நான் அடிக்கிறது அடிலாம் நீ என்னன்னு பாரு. நான் ஒரு அடியில கிரிக்கல் வாங்கிக்கினியா? 3வது அடியில கிரிக்கல் வாங்கிக்கணும். அப்ப வா கையை விடு வா. நீ அடிச்சது அடினா, அப்ப நான் அடிச்சது என்ன? Another huge shot comes in early on in this fight from him. Well, he understood that his opponent, Joe, was a slow starter. He's jumping right on him, taking advantage. Chavez is on the bad end of a big hook upstairs. Andre Bishop getting to his opponent's head. Nice job by Bishop with the power shot. Antonio Chavez is hit by a right hand. And yet another big shot comes in. Well, you knew his opponent could crack, and now he knows too. He is down. And right now, he's actually thinking about what he's going to do. Am I going to get up? 1, 2, 3. So now the question becomes, after that knockdown, and he has gotten up, how does he survive? So one of the ways he survives is if he's been taught. Have good habits. Have good fundamentals been put there. You're going to find out right now. He needs to right now. Goes up top with a right நம்ம தாத்தா சொல்றாரு, keep moving. நிறுத்தாத, போட்டு போலாம் அவனை. Right hand crashes home. He never saw it coming. He should tie up. எங்கடா ஓட பாக்குற? Chavez has been wow. எங்க ஓட பாக்குற? Oh, he doesn't look good. He just went down and not the way he wanted. இந்த இது கனெக்ட் ஆச்சு. Standing on the outside, Joe. He shouldn't be standing there. The old timers would say, take a walk around the block.
உன்னை பார்த்தா எந்திருக்க மாதிரி தெரியல. எந்துட்டாயா? ETS ஆகலாம் ப்ரோ. எனக்கு இந்த இது பிடிக்குது, பட் இந்த கேமில் ஒன்லி ஹேண்ட் கிக். ஹேண்ட் கிக் கையால் தான் அடிக்க முடியும். ஆமாம், ETSனா யூரோ ட்ரக் சிமுலேட்டர். இது ஸ்டோரி ப்ரோ. நீங்கள் என்ன தான் பாக்ஸிங்காக இருந்தாலும் ஸ்டோரிக்காக விளாடலாம். இட்ஸ் ஸ்டோரி கேம். அவனை வந்து தவறாக வந்து கொண்டு போய் வெட்டி விட்டுட்டாங்க. ஸோ அவன் நல்ல நிலைமைக்கு எப்படி திரும்பி வரான் அப்படின்றதான வாய்ப்பு தான் இப்போ கொடுத்துருக்காங்க. தப்பு சண்டா. போடு. கரெக்டா பிளாக் வைக்கல. ETS யூரோ ட்ரக் சிமுலேட்டர். அவ்வளோ எந்திரிக்க மாட்டான். வந்துட்டான்டா. வந்துட்டான். ஐயோ தெரியாம இது Brian Kenny back here on Friday Night Fights. Big pay-per-view this past weekend. Isaac Frost defending his heavyweight title again, stopping Reggie Stewart in 2 rounds for his 14th successful title defense. Promoter DL McQueen has begun to if not the greatest champions of all time. That seems a bit premature, but there's no arguing with Frost's record. Undefeated, all his wins coming by knockout. Quite a feat. In other news, can former middleweight contender Andre Bishop make a comeback after spending more than 5 years in prison and as a heavyweight? It's one of the more fascinating stories in sports. வரும்போது ஹெவி வெயிட்ல சண்டை போடுறாங்க. Here on Friday Night Fights. லைட் வெயிட்ல சண்டை போட்டுருந்தாங்க நினைக்கிறேன். Good evening everybody. I'm Joe Tessitore and we welcome you to the Mexico City Plaza. Tonight, the American Andre Bishop taking on the veteran Mexican Raul Castillo. Let's have a good clean fight. Day 4 எப்படி இருக்கும்ன்றத விட எப்படி இருக்கணும்னு நான் சொல்றேன் பாருங்க. Day 4 ஃபுல்லா இந்தியா விளையாடணும். முடிஞ்சா Day 5ல கூட ஃபர்ஸ்ட் செஷன் இந்தியா ஆடினா நல்லா தான் இருக்கும். You know, the word on Castillo is that he loves to get to the inside and go to the body. So we will watch for the naturally smaller man Bishop to utilize some movement and try to keep a distance. Takes one, but he gets to him with an uppercut. Oh man, he's in rough shape after absorbing that blow. Nice work with the overhand right. Uppercut சொல்றா bro, uppercut ஆடுறா, uppercut ஆடு. Andre Bishop needs to get away from these body shots. He is taking a lot of punishment from நம்ம தாத்தா சொல்றா bro, uppercut ஆடிடா. Hook by Andre Bishop. We expect a high work rate among these two fighters. Now, do you want to see that same work rate throughout the whole fight? Or is that your expectation? I'd love to, because we'd be having a good time and our fans, they're going to enjoy it. You remember when Andre Bishop was a good, hard-charging middleweight prospect? He was a great combination puncher. That's what he's doing now as a heavyweight here. அதுதான் எல்லாரும் விருப்பப்படுற, பட் பிச்சு மாறி இருக்கும். அது கரெக்டு தான். ஆனால் இந்தியா வந்து ஃபர்ஸ்ட் இன்னிங்ஸில் பர்ஃபார்ம் பண்ணது ரொம்ப ரொம்ப மோசமானது. அது என்ன சொல்கிறது, ஒரு 150 or 200 இந்தியா அடிச்சிடலாம். Yeah, Joe, this keeps up. They're both going to have headaches, and we're going to have one of the great fights to talk about. Right to the head with that right. How about that left hand? Well, Bishop was dead on with his scouting report. Castillo's trying to get to the inside, get right in front of him, and crash home to that body. நமக்கு ஓரளவுக்கு அடிபடாம தான் இருக்கிறோம். Get some space and then throw the hook, all right? Just step to the side, but step off with the hook. You don't need that. Okay.
start of a new round. Castillo's making it look like the start of a fresh fighter. Okay. என்ன சொல்றானா? He looks fully recovered now. அவன் பாடி ஷாட் அடிக்கிறான் ஃபுல்லா ஹூக் அடி அப்பர் கட் அடின்றான். But it also tells me he had a good camp. He came here in great shape and he's getting அவன் ஸ்டான்ஸ் மாத்துறான். லெஃப்ட் ஹேண்ட் வாடா. Oh, what a big hook to the head by Andre Bishop. That left hand over the top, he's accurate with it. Good headshot by Andre Bishop. That's a damaging blow. This is what Andre Bishop talked to us about. He said if I could target any one punch, it's going to be that big hook. Well, hit the target that time. You see him with the left of the head there? And right from the start, he's throwing the power punches and landing them. போடு. 5th டே பிட்ச் ரொம்ப மோசமா இருக்கும். அதுக்கு தான் இந்தியா டாஸ் வின் பண்ணும்போது பேட்டிங் சூஸ் பண்ணாங்க. இல்ல அது வந்து இந்தியன் பிச்சஸ் தான் அந்த மாதிரி 5th டே பிட்ச் ரொம்ப மாறும். மேட்ச் முடிஞ்சு போச்சா? பட் இப்போ பாருங்க டே 3 வந்து இந்தியா எப்படி நல்லா பேட்டிங் விளையாண்டாங்க. அப்ப டே 1 விட பெட்டரான பேட்டிங் தான் இங்க ஆடிருக்காங்க. டே 4 பேட்டிங் தெரியல. It feels good to be back. Thanks, Megan, for everything. I know Franco and my father set you up. I can't prove it, but I know it. You wouldn't do something like that. I know what kind of man you are. I know what kind of man my father is. You know, it doesn't even matter anymore. I did the time. It matters to me, Andre. So what now? We gotta get you cleaned up. பழைய மாதிரி வந்துட்டாப்ல. Old Andrew. Well, will you look at this, huh? You don't look like a bum no more. Thanks, Gus. Hey, thank me later. Let's get to work. Come on. Saddam Gaming, hi bro, welcome bro. Nice work, Megan. You too, Gus. Step up, kid. This next guy is a legit top 20 heavyweight. Now, people still think that you can't hang with the big guys. They think that you're just a blown-up middleweight. Lokesh Pawan, hi bro, Praveen. People say that I'm just maybe a crazy old man, and if you think about it, maybe they're right. Maybe I am just a crazy old man. But you know something? It isn't what people think, Andre. In boxing, it's about what you know. What you know in your gut. What you know in your heart. And I know in my heart, you got what it takes. I have cricket and career mode. Pandram bro. Cricket mode career mode. When you come right down to it, all that matters is heart. Well, this could be a major hurdle to overcome for Andre Bishop. Look at this replay. I believe this is where he hurts that right hand. Oh. All right, kid. First round la vandu avanukku kai adichi கையை வந்து அடிச்சதுனால Oh yeah. ரைட் கை வீக் ஆயிடுச்சா. Use my left. It's all about heart, kid. It's all about heart. And a good stiff left jab. So all eyes at the start of round number 2 now. We're on the right hand of Andre Bishop. Remember, our video replay showed clearly that he hurt that right hand in round number 1. But how much will he use it here? That would give us the ultimate confirmation. Well, one of the things he has to do, Joe, is make sure that nobody other than us knows that he hurt that hand. He's got to go out there and not show his opponent that that's bothering him. Use the left hand, maybe every once in a while fake like you're going to throw the right hand so your opponent doesn't know, doesn't take advantage of that fact. And Andre Bishop now appears reluctant to throw that right hand.
Andre Bishop, when he was in his prime, he always had a very good left hand as a middleweight. Now he's showing he can do Okay, some நம்ம damage மேட்ச் with it as முடிஞ்ச a உடனே heavyweight. சேவ் பண்ணிட்டு வெளியே போறோம். Good flush shot by Andre Bishop. Teddy, I don't think he's got visions of sticking around too long. He's landing power punches early. Yeah, he wants to make it a quick, nice ரைட் கை உடைச்சா உடனே லெஃப்ட் கீழ தான் அடிக்கணுமா. Nice work, the left hand to the head. Good biting, snapping shot by Andre Bishop. Targeting that overhand left. Firing off the uppercuts. Great exchange. Nice strike after catching one by Andre Bishop. Don't stay in one spot. And now he brings the left hand upstairs. Wow, look at that. He comes back with a power punch after taking one himself. What a great display by Meldrick Johnson. Oh, and he returns fire with a left hand. Laying a trap there for a moment and then scoring that counter punch by Johnson. Last 10 seconds. பெல் அடிச்ச பிறகு அடிக்கிற. Throw your hands. I need you to string your punches together. 3-4 punches at a time, okay? You understand? Get close with the jab and follow up with 2 more punches. Uppercut, then left. Uppercut with the right. Good action here tonight. Both guys bringing their best, and both guys meeting each other stride for stride, punch for punch. Tough fight to score here as we're back underway. Well, I don't know if he's hip to the idea of becoming a counter puncher, but I get the sense you'd agree with it. Yeah, definitely. I mean, he's got the perfect platform, the perfect form for it. The guy's walking in right now, not moving his head much. He can time him, he can counter him. Now, this is amazing to me because there's no doubt in my mind that Andre Bishop has severely injured that right hand. He's a one-arm fighter right now, just utilizing that left hand. And here's the stunner. I think he's beating Meldrick Johnson with just that left hand. Scored well up top. That'll get the fans out of their seats. What a shot by Meldrick Johnson. A little head hunting with the right. Andre Bishop's getting him. Johnson's big shot comes crashing home. He is not meant for life on the outside there, and he just paid the price. He goes down. Because he didn't make his mind up. If you're not going to work out in front, get to a distance where you're safe. He stood there at a bad distance. No man's land. Relax, relax. Keep your hands up. He's committed to that left hand, and it's working out. Taken a lot of punishment with the right hand. Teddy, you've said many times, it's where you put your own head when you get hit by those right hands. Well, one place I can tell you where not to put it, in the middle. And he needs to move it to the left, outside that right hand. Coming together, you start to find your range. Here we go with the 4th round. Johnson's got to be so careful here, Teddy. He was knocked down in the last round, and you know his opponent's going to be gunning for him here at the start of this round. But this is where you tightrope, so to speak, because if he's too careful, as you alluded to, yeah, he's got to be smart, but he's also got to pitch something at his opponent, chop something at his opponent to keep him off. Digs in with a good solid uppercut after taking one. And now another left. He got hit right there, but he also gave solid effort by Andre Bishop. He got all into that one. That was a solid uppercut. Very nice work to the head. The right hand landed.
Scored well with the left downstairs. Good attack again. திருப்பி அதே மாதிரி அவன படுக்க வை bro நம்ம தாத்தா. Exactly what we've always seen out of him, and that's after Ranveer, please subscribe to my channel. நீங்க அத தமிழ்ல சொல்லுங்க பாப்போம். You know, there comes a time you have to make adjustments. That time has come for him. Solid right hand lands from Meldrick Johnson. நீங்க போட்ட கமெண்ட் தமிழ்ல போடுவாங்க. He just damaged his opponent with that power shot upstairs. That's great stuff. He fires one right back after taking one. Gotta love the work by Andre Bishop. What a power punch by Meldrick Johnson. Return to sender. He gives him back one of his own. And there's the left hand working well for him again. What a destructive headshot by Andre Bishop. And round 4 comes to an end. Hindi channel இங்க இருக்குங்க subscribe பண்ணி என்ன ஆக போகுது? You can turn this around, but you got to let it go. Listen. Okay, anyone interested, please subscribe And here's a Ranveer. little insight we're getting from our ringside researcher. He says that Andre Bishop actually had Rajasthan. a previous injury to that damaged right hand. And get this, Teddy, it happened during his prison term. அவன் பேண்ட் ஃபுல்லா நனைஞ்சு போச்சுறியா ரத்தமா. He came out just the way he finished up last round. Yeah, what I like is that he's a thinking man's fighter, and his corner gave him probably good advice. They know that the opponent only had 60 seconds to recover. நம்மளுக்கு ரத்தம் ஊத்தி They're இருக்கு. figuring it wasn't enough time. And look at how well Bishop is scoring with that left. Nice solid left hand scored by Andre Bishop. Look at the mess in the ring right now. Johnson's cut is just painting himself red. Yeah, it's a good thing. At least we think that judges are not influenced by the way a fighter looks. Because Sure, Ranveer, I will subscribe after the stream, okay? In his favor. Let's see some more head movement. He just smashed him with that power punch. That'll teach him to be aggressive with a tall fighter. Andre Bishop's opponent is saying to himself, I can't believe this. Every time this guy throws, it seems like he lands. He's very judicious with his work. Yeah, and that's not by accident. You know, that's his temperament. He has that kind of temperament. If you went out with the guy, you talk to the guy, you know, he thinks before he says things. He doesn't just, you know, let his mouth go. He doesn't just let his hands go. He lets them go when he thinks he should. Johnson scoring with that right hand. Took a shot, now he gives a left. A target on his head, and he places the hook right on it. In and out. He comes back with the left hand again. Meldrick Johnson's crushed by a huge uppercut. Really on the mark with that overhand left. This is not a good sign for Andre Bishop. It appears that he's slowing at this point. Yeah, what he needs to do is start placing his shots a little bit. But right now, as you just இன்னும் alluded ரெண்டு ரவுண்ட் தான் இருக்கா? to, he's just not throwing. Andre Bishop showing his superiority in that last round. That was an easy 3 minutes for him, and he's got momentum. Yeah, what I like about him is you know that he has good ability, speed, power, but he also has the technique. That is the car that's going to drive the ability to where he wants to go. Solid hook. A little give and take, and here comes the left hand. Hits him in the mug with the right. Right hand over the top, very accurate with it. Scores up top with a left. Right on the mark. மாடு மாதிரி இருக்கும். You always say punchers ஒத்த கையில அடிக்கிறது கொஞ்சம் கஷ்டம் தான். But what about a guy's ability to withstand big punches? What about a guy's chin? You know, that's an interesting point. Part of it is physical, and you know what it is? It's the neck. That's the shock absorber, but most of it's mental. You have to want to take the punches. You have to will yourself through the punches. This guy has some will. Zoning in with the overhand left. A crushing blow up top. I don't know if he has enough time to recover. Wow, look at that, trading shots. Oh, a big shot comes home for him. And he walked right into it. Johnson's putting forth a great combination there. Good
job with the left hand. It was sudden, it was fast, it was direct by Johnson. Good. அந்த சண்டை இவ்வளோ நேரம் போகுது. There's another left hand from him. Some serious damage done on that power shot to the head. 10 seconds. Drops his hand, paid a price. Accurate uppercut after taking a shot of his own. Okay. And that's the end of round 6. பயமளிக்க ஒரு கண்ணு காலி. So cover up. Just get your hands up. Eat the punch. Hey, it's obvious that he's a one-handed fighter, but I'll tell you, Andre Bishop is having continued success just with that left. Tanvir, hi bro. It's beautiful to watch. Watch how he just links one to the next, Teddy. A beautiful sequence, almost like musical notes being played. Well, exactly. It's a nice tool because it just follows. One, as you said, follows the other. Nice and smooth. Good clean shot. ஆனா எனக்கு தெரிஞ்சு நம்ம தான் ஜெயிப்போம்னு நினைக்கிறேன். ஏன்னா ஆல்ரெடி நம்ம தான் அடிச்சிருக்கோம். அதனால ஒருவேளை நான் நாவலனா நம்ம ஜெயிக்கிற மாதிரி தான் கொடுப்பாங்க. A clean big hook to the head by Meldrick Johnson. Good job with another left hand. Get after him! What a great job. He gave one right back in return. Nice work by Meldrick Johnson. Johnson's able to land a good, solid left hand. முன்னாடி வாங்குறாங்க. காத்து முன்னாடி. Solid right by Johnson. நாலாவது ரவுண்ட்ல கீழ வந்தான். அதுக்கு அப்புறம் உழவே இல்ல. Solid combination. He nearly lifted him off the ground. What an uppercut by Meldrick Johnson. Like what I see. Crashes home with a hook. He returns the favor with a right hand of his own. Johnson's in that position that nobody likes to be in. Seeing your own blood and knowing you've been cut. Look at his mouth. Scored well upstairs with the right hand. And now another left. Scored well up top. That's okay, let's go! Bishop's done a good job there, offensively scoring with that left hand. I gotta stop and make this statement at this point in the fight. This may be, combined, one of the most amazing performances I have ever seen. How are they able to keep up this pace? Something way down inside, and it's beautiful to Okay, மணி 2:30 மணி ஆகி போச்சு. இந்த ஃபைட் முடிஞ்ச உடனே டீவை முடிச்சிட்டு சாப்பிட்டுட்டு வாலையா பாப்போம். Okay. Which way will it go? Both men want it badly. Now the final round. What an intense hook landed by Meldrick Johnson. Up top with the quick hook. Meldrick Johnson showing good form with that right hand. Oh, what a devastating hook by Andre Bishop. He's committed to that left hand, and it's working out. There's the hook by Andre Bishop. That was well scored. Well-placed hook. Headshot lands, was a hook. Look at that combination by Johnson. Johnson's left now getting into the mix. A well-targeted hook landed by Andre Bishop. Forceful uppercut by Meldrick Johnson. And there's the left hand working well for him again. Good flush shot upstairs. என்னடா சண்டை இவ்வளவு நேரம் போயிட்டு இருக்கு. To end this fight right now, you can see he's doubling up the power punches. Yeah, that's what's going to get it done for him too. Instead of one or two at a time, now he's putting them together. Johnson's rocked by a huge hook to the head. Focused on the inside. Work the body. Johnson's nailed by a hook. Oh, and he comes back with an uppercut there after getting hit. Pulls the trigger right away with the left hand after getting tagged himself. இன்னும் 24 செகண்ட் தான் இருக்கு. அடிக்கு போற அடி கரெக்ட்டா விழணும். Johnson's once again the target of a hook. Meldrick Johnson's on the wrong end of a razor-sharp hook. Johnson's on the receiving end of a hook.
Final bell of what is going to be a very tough fight to score. I mean, you could make a case in every round for both guys. That is all you need to know how difficult this decision will be. நம்ம எல்லாம் ஜெயிச்சிருக்காப்ல. சேவ் பண்ற ஆப்ஷன் இருக்கா? Isaac, what do you think of Andre Bishop as a challenger? I think you're an idiot for asking me that question. You get paid to do this? It's your first show? Challenger. சும்மாரா பேசுறான் பையன். I think it'll be a challenge not to kill Andre Bishop. Little Andre can't even throw a punch without breaking his hand. Those were Isaac Frost's words just a few short months ago after Andre Bishop apparently hurt his hand in a fight right here on ESPN. After only taking a short break to let the hand mend, Andre Bishop back in action tonight against heavyweight Bishop. அதுக்கு அடுத்த மேட்ச் வந்துட்டே இருக்கு. எப்படி சேவ் பண்றது? த்ரோ இன் தி டவலா. ஸ்டோரி போயிட்டே இருக்கு. பின்னாடி பேக் எப்படி வருது? சாம்பியன் மோட் ப்ராக்ரஸ் 73% முடிஞ்சு போச்சா? ஓகே. டோட்டல் ப்ளே டைம். ஓ, இவ்வளவு முடிஞ்சு போச்சா அப்போ? சரி, ஓகே கைஸ், நம்ம இன்னொரு நாள் பார்க்கலாம். அந்த கேம் வந்து பிடிச்சதுன்னா திருப்பி ஸ்ட்ரீம் போடுறேன். இல்லைன்னா நானே மட்டும் தனியாக ஆஃப்லைனில் விளையாடி ஃப்ரீ டைமில் இருக்கும்போது முடிச்சிருக்கேன். ஓகே, பாய், see you, tata.